people. Auntie. Come on, you know. Auntie, no bonnet is son. Ó dà bá wọn àti èèyàn kan lọ́kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní jàjà bàbá yẹn ṣé nǹkan tí mo sọ yìí. Now, ó ti promise bàbá ní òun máa gba solicitor everything tí bàbá bá need. I'm back on the YouTube. Please join me. Join me on YouTube. Please, sorry to cut you off, but I don't want it to be too long. That's why. Thank you. Thank you. Thank you for coming back. Thank you. Hey, imagine. Bring everybody closer to him. But I want more. I will be going Bolo angbe. Mboni jagude angbe. Olodari chi. Baba o leyan kankan, baba o Ma ṣe o. Ọmọ ò fowó lẹ̀ fún. Kò lówó. Tó bá tiẹ̀ fílẹ̀ ṣáwọn tó jù lọ ò ti gbà. Orí íńtánẹ́ẹ̀tì náà láti ṣẹ̀ṣẹ̀ ní kẹ́ dáwó lọ́yà fún wọn. So òun lọ bá bàbá pé òun máa gba everything fún bàbá. Ṣé ń gbọ́ mi? Ó wá ní kí bàbá kọ́wọ́ bọ̀ wípé anything after the ẹjọ́, anything tó bá jáde ńbẹ̀. Thank you for coming back. Thank you for joining me. Bàbá ò dẹ̀ mọ̀. Bàbá yìí ló sọ gbogbo ẹ̀ fún bàbá. Tí bàbá bá dẹ̀ mọ̀, á jẹ́ pàwọn ọmọ Òkòròdú ló sọ fún. Ẹ rí pé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ni bàbá ń sọ. Bàbá ò dẹ̀ dédé sọ̀rọ̀ ilẹ̀. Bàbá ń sọ pé ilẹ̀ tó mú fóun lòun sí ọmọ sí. Ṣé wọ́n ti bá àwọn èèyàn àtàkì bàbá pé ó ṣe máa sin. Bẹ́ẹ̀ni, sírù bẹ̀yẹn. Yes. Bàbá wa nílẹ̀ kan tó wà lọ́wọ́ ni pé ilẹ̀ tó tún wà ìyá ìyàwó ẹ ti gbà kò fóun. Ṣé rántí? Ṣé lẹ́yìn gbogbo etí bàbá sọ pé ẹ wọlé tí mò ń gbé kò ń ṣe bàbá. Àwọn ọmọ Òkòròdú náà ń sọ. Yes. Ẹ jẹ́ má bínú sí mi, ẹ má bá mi lísìn lọ. Bàbá ò mọ̀ kankan, bàbá ò sí lórí social media, kò sí lórí bàbá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wo Facebook ń sìn ní tó fi ń wọ̀n wọ́n. Ṣé gbogbo etí bàbá sọ náà pé ẹ wo ibi tí mò ń gbé, bàbá ń sọ ìtòwó ń fi àánú yín ni kẹ́lẹ̀ ràn òun lọ́wọ́ kọ́ lè wá justice kọ́ lè gba lọ́ọ̀yà. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn? Now, African TV ó wá ní kí bàbá kọwọ́ bọ̀ wípé tí gbogbo royalties bá jáde ń kọ́ o òun máa gba 25%, bàbá máa gbé 75% royalty tí ò ti jáde. That is not now the bone of contention. Bone of contention wá ní pé ó wá sọ fún bàbá, ó fún bàbá ń condition. Bàbá ò gbọdọ̀ bá anybody sọ̀rọ̀. Ṣé ń gbọ́lẹ̀? Bàbá ò gbọdọ̀ bá anybody sọ̀rọ̀. Ṣé mo kọ́ tó ṣe ní kí bàbá má bàyàn sọ̀rọ̀ because ó ti dúró sọ́mù bàbá. Ó lè mọ̀ pé táwọn èèyàn bá bá bàbá sọ̀rọ̀, bàbá máa sọ̀rọ̀ síta. Meanwhile, ìgbà tó sign contract yìí gan, ẹ̀gbọ́n bàbá l'Amẹ́ríkà ò mọ̀. Ó ní kí bàbá má sọ fẹ́ni kankan. Ṣé ń gbọ́? Ṣé ń gbọ́ mi? Bọ̀dá yẹn gan ò mọ̀. Èmi gangan ni mo sọ fún bọ̀dá yẹn. Bọ̀dá yẹn ò mọ̀. Èmi gangan ni mo sọ fún wọn níjọ́ tí mo jáde fún African TV. Ṣé rántí? Family bàbá gan ò mọ̀. Tẹ́lẹ̀ wọ́n pé under duress kò yé bàbá. Now ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ bí lọ. Bàbá ti kọ́wọ́ bọ̀wé. Ó wá blọ́ọ̀kì bàbá pé kí bàbá má bá yàn kankan sọ̀rọ̀. Kí bàbá má gbé fóònù yàn kankan. Ṣùgbọ́n náà tó ń bẹ̀ mí ṣẹlẹ̀ pé mi kàn bọ́ta ìgbà tí mo dá sọ̀rọ̀ bàbá tán. Mo ní màmá fún bàbá ní 100,000 every month láti October nígbà tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. Ṣé rántí? Ọlọ́nkàn ló sọ pé màá sọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ jẹ́ màá sọ̀rọ̀. So gbogbo ìgbà tí mò ń gbèjà bàbá mi ìbá bàbá sọ̀rọ̀ ń bá ìṣẹ́ rántí pé mo búra wípé for like a month plus mo ò bá bàbá sọ̀rọ̀. I swear to God tí gbogbo yín náà dẹ̀ mọ̀ ṣé rántí pé mo fi Quran búra mi ìbá wọn sọ̀rọ̀. Èmi kàn fẹ́ ṣe ìtọ́nà wọn mi because mo rí bàbá yẹn pé ó máa ṣe bàbá bí bàbá ṣáà jẹun á ṣàrà nǹkan sílé á tọ́jú ilé bó tẹ̀lé pé ọmọ tó bí ti kú. Ṣé yẹn so ìgbà yẹn mi sọ pé mi máa fún bàbá 100,000 lóṣooṣù. Èmi kàn wá fún bàbá lówó. Mo sáré lọ́wọ́ àǹfààní náà. Èmi ò béèrè gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ because mo ò fẹ́ dá sí mi ti wò pé ṣẹ̀mọ̀ bàtà African TV ti bọ́ta mo ti wò pé ó ti take up everything. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn yín? Èmi ò dá sí. So ìjọ tó bá kọ́kọ́ lọ fún
hearing. Auntie mi representative mi tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Èmi kò fẹ́ lọ fún first hearing yẹn. Ẹ máa gbọ́ o, ẹ máa ó níbi tí mo fẹ́ yọ ń bẹ̀ o, ẹ máa gbọ́rọ̀ yìí o. Mo fẹ́ ní one-on-one contact pẹ̀lú bàbá, but àwọn ọmọ ẹ pé àwọn auntie kan ti wà. Ẹ má tiẹ̀ bínú, ẹ má bínú. Bukky, wàá máa sọ̀rọ̀ títí láéláé. Nígbà tọkùnrin African TV kọ́kọ́ jáde, ṣe rántí pé everybody ló pariwo Ọlọ́run mo ṣe ẹni tó kọ́ tí lóun máa gbówó lẹ̀ ó máa lóun máa ṣe DNA àti rẹ́ni tó máa support bàbá yìí àti rẹ́ni tó máa ṣe lọ́nà ìpè ọkùnrin yìí ò ní nǹkan kan lọ́wọ́. Bọ̀ kí lóde táwọn èèyàn fẹ́ràn irọ́ káàkiri rántí ọjọ́ àti sùn. Why are we so, I mean, I don't know, that is wickedness. African TV, that is wickedness. Because Morito ń tapu Yeye Kudi tó ṣá ń sọ, and she's telling you the truth. Bọ́ ń ṣe ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ó lọ báyìí. Ṣárí èdè òyìnbó, èdè àgọ̀ ni. Èdè òyìnbó, èdè amúnijẹ ni fẹ́ni tí ò bá ń ṣọmọ Yorùbá tó gbọ́ Yorùbá. Irú àwa yìí báyìí Ọlọ́run a máa ti rógo lọ́wọ́ irú àwọn èèyàn báyìí. African TV. You know exactly what you did to that man. You know. You trying to explain to Yekudi that you paid some people. Who are your workers? Who are the people? What concern about Mohbad with all those people? I mean, I don't know. Do you truly have television house? Or is it the same television that everybody is having on social media? Is it true? And what could prompt that signing, I mean, the paper? Kini the paper here that you should not talk to anybody. You should not reveal anything to anybody. Do you know what that means? You know what that means? Ó dàbí ní pé kò ní kéèyàn máa sign òun tọwọ́ èèyàn bọ̀wé under duress. African TV. Signatory under duress nìyẹn. Kí ni bàbá yẹn rà lọ́wọ́ yín? Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé bàbá Mohbad ogun kan wà tó ń jà sẹ́ tá ò dẹ̀ fura láti gba ìwé títí di 50 something years ẹ padà lọ sílé. Ẹ ń jà kẹ́ bọ́ lọ́wọ́ àwọn ìkà ẹ tún lọ bọ́ sọ́wọ́ aṣeni. Elédùmarè ṣàánú mi. Má jẹ́ n tinú ogun bọ́ sógun. Ṣàánú mi. Síbẹ̀ ẹ ò tí ì rí pé ogun tó fi ń ja ọ̀tá yín ogun àjàdópin ni. You see, gbogbo wa ìyá mi Gani mo dúpẹ́. Things might look rough on this case. This part too. But I trust in Yami, I trust in Almighty Eledumare. Justice will prevail, no matter what anybody does. I swear to God Almighty Eledumare, justice will definitely prevail. All these people, they will fall. Wọn ò dẹ̀ ní dìde mọ́. Wọ́n á ṣubú, ṣùgbọ́n wọn ò ní rẹ́ni gbé wọn. Wọ́n á jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ bàbá Mohbad. Wọn ò ní rẹ́ni ràn wọ́n lọ́wọ́ lágbára Elédùmarè. Nítorí pé ẹ ò lè fi kú léni títí kẹ́ fi léni dé sàárè. Kẹtúnlẹ̀ tó fẹ́ fi ìyàlẹ̀ lẹ́jẹ̀yàn. Ẹ máa gbọ́rọ̀ Bukky Jesse lọ. Mo ń lọ sí Kòròdú o, mo fẹ́ lọ witness nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ kí n dẹ̀ rí bàbá. Mo ní ẹ̀ ń lọ. Mo ní ẹjọ́ mi lójú o. Mo dẹ̀ send sí wọn bó ṣe yẹ kán ti fowó wọn mọ́tò. Mo send owó sí wọn pé kán fi gbé Uber kán fi ṣe. Mo mọ̀ pọ́n ti lówó wọn, but I have to, be embossed. She went. That was the first hearing. Ṣé ń gbọ́ mi? Bàbá lọ. Sorry, auntie yẹn lọ. Wọ́n rí bàbá, which was the first one tó ṣe rántí tí ṣé Wùnmí ló wá sọ̀rọ̀ nígbà yẹn, ta ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Thanks for joining me. Tí bàbá sọ̀rọ̀ ṣe
rántí òun ni bàbá kọ́kọ́ fi sọ̀rọ̀ ṣe é gbọ́ ìgbà tó sọ̀rọ̀ tó ń jọ yẹn African TV wà bẹ́ẹ̀ ó kó gbogbo àwọn èèyàn ẹ̀ lọ ẹ máa gbọ́ o ṣe rántí àbí kò lọ mí ìròbó lọ mí mọ̀ ẹ máa gbọ́ o ìyẹn ni first hearing tó yẹ pé bàbá nìkan ló wà bẹ́ẹ̀ bàbá lọ́kọ́kọ́ interview ṣe yín ṣé wá rí lè second one tó lọ tó interview wùn mí ṣé gbogbo yín rántí ìgbà tá àǹtí mi ti lọ the first ẹ má bínú o ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ o ẹ jọ̀ọ́ mò ń bọ̀ mo kọ́kọ́ fẹ́ sáré fi nǹkan kan kún kínní. I quickly want to show you this picture. I don't know. I will have to turn off these lights. Yes. Damn, ó ti dark o, mo ń bọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi wò bóyá shit. Ṣé ti rí Sam Larry àti Naira Marley? Ṣé rí wọn bí báyìí? Mi mọ̀. I want to show them to you, but if not, let me just ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní Nàìjíríà. Ihun tó bá ń ṣe ẹ̀dá lọ́mọ aráyé máa fi ń lò fi bá yàn jà. Naira Marley and Sam Larry giving food to people on the street is first step. Next step is doing giveaway on the internet, and everybody will move on. Some people who have been dragging them will drop their account details to win. They know you people are easy to get. For gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Naija, àtẹ̀yin tẹ́ wà lórí social media, ebi ò ní pa wá. A ò ní jóúnjẹ ẹ̀wọ̀sí, a ò ní jóúnjẹ ikú, a ò ní jóúnjẹ ẹ̀gbin. Ẹ má ṣì mí gbọ́, mi ní Naira Marley ló pa ọmọ yìí, mi ní Sam Larry ni. Ṣùgbọ́n nítorí pé orí wọn ni ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀, tí a ò bá rí Naira Marley, a rí Sam Larry dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé freedom wọn tí tó ń tán máa bọ́ sórí street, kó máa pín oúnjẹ, kó máa bọ́ sórí social media next, kó máa pín owó. Ẹ̀yin abiyamọ, ẹ̀yin ará Naija, ẹ mójútó o, ẹ má sàsùn péye o, ẹ má sàsùn péye. Àwọn ọmọ yín lọ́jọ́ ọ̀la yín, àwọn ọmọ wa lọ́jọ́ ọ̀la wa. Ẹ má jẹ́ ká jẹ oúnjẹ kú o. Ẹ má jẹ́ kárùn kó roka fún wa jẹ. Wọ́n ní bó ṣe ṣe tán African TV mú bàbá ipò kọ́ máa lọ kó má bẹ̀yàn kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Ṣẹ́gbọ́n. Ẹ kọ́ bàbá dúró ń jọ yẹn. Wọ́n ní tẹ́ bá pè fún bàbá ò ní gbé fóònù. Tẹ́ bá sọ ọ̀kan fún bàbá máa ní kẹ́ kọ́kọ́ lọ bá African TV. So ó wá yà mí lẹ́nu African TV tó wá sọ pé bàbá máa ń grant interview pẹ̀lú everybody pẹ̀lú 10,000. African TV, you just want to mess that man up. You just want to put that man under the bus. For bully. African TV, you are a freaking liar. You are a liar. Ṣé ẹ pé mi sọ fún yín pé mi ì dá sí bàbá, mo kàn jẹ́ kó máa credit account wọn every month ni mi ì tiẹ̀ sọ pé ṣé wàá ókè o because mi fẹ́ kí bàbá rí pé ṣé tòwó ti ń fún mi lówó ló ṣe ń pè mí. Àǹtí mi yẹn ni máa ní ẹ bá mi pé bàbá ẹ máa pé bàbá yìí ní ìdíkéyàn máa pé bàbá yìí ní kéèyàn máa bá sọ̀rọ̀ ṣó ti yé yín. Ṣé wọ́n ìgbà tó lọ fún ti wùn mí yẹn African TV ti sáré lọ ó ti bá bàbá lọ ṣé ń gbọ́ mi. Àǹtí mi kẹ̀rẹ́ òṣàlẹ́yìn ìbejì lòun náà wọn sọ fún mi bọ́ báwọn máa lọ wo bàbá nílé ìgbà tó lápè mí wọ́n ní bàbá ti lọ wípé ṣùgbọ́n àwọn máa lọ sílé. Wọ́n ráwọn kan ní kóòtù wọn mọ ilé bàbá wọ́n láwọn mọ àdúgbò bàbá yẹn dáadáa wọ́n wá lọ sílé. Ṣẹ́rígbà tó délé náà African TV ó blọ́ọ̀kì bàbá. Ẹ má bínú ẹ bá mi gbọ́ mi bọ̀ ọ́. Kò fẹ́ já ó ti rí pàtí mi ẹwà intelligent. Ọ̀rọ̀ yìí máa kọ́ ogun alẹ́ ọ̀rọ̀ yìí máa kọ́ lẹ́sìn rẹ̀. Òbí wo gbogbo ṣe ń lọ èmi ò mọ kankan ṣé ń gbọ́ mi. Ó lóun ṣàwọn wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ìgbà tó African TV rí pé àǹtí mi wà ń bẹ̀ wọ́n tún ní káàntì mi excuse àwọn ipò àwọn fẹ́ ṣe meeting. Wọ́n ní káàntì mi excuse àwọn tó fẹ́ ṣe meeting. Àti ìgbà tí wọlé ó lóun fẹ́ tọ̀ òun fẹ́ tọ̀ bá ti ṣàṣe takú síbẹ̀ nìyẹn ó bá dúró síbẹ̀. Ibẹ̀ ni mo ti sọ fún yín jọ́ yẹn ṣe rántí wọ́n sọ pé tí n bá rí bàtà ẹ̀ tí n bá rí bó ṣe rí pé àǹtí mi sọ fún mi pé BJ ẹ̀ táwọn ń wò yẹn
America. Ṣé rántí tí mo fi pe phone number yẹn? Ṣé rántí ẹ thumbs up ẹ jọ̀ọ́. Ṣé gbogbo yín rántí? Now, ìgbà tó wá tọ́ tí mo wá fún wọn nọ́mbà yẹn lórí line tí mo ti ṣe chat. Ọkú yẹn wá pè mí. Bí ṣe mọ ọkú yẹn nìyẹn. Ìgbà tó ọkú yẹn wá pè mí, àwa jọ sọ̀rọ̀. Mo wá ní ṣé bàbá ti ní lọ́ọ̀yà? Ẹ máa gbọ́ mi o. Mo ní ṣé ibi tí mi ti kọ́kọ́ fura ni. Mo ní ṣé bàbá ti ní lọ́ọ̀yà? Wọ́n yẹn lọ́ọ̀yà kan tó tẹ̀lé bàbá lọ lé nìyẹn. Meanwhile, àǹtí mi tó kọ́kọ́ lọ níjọ́ tí bàbá kọ́kọ́ ṣe investigation tó kọ́kọ́ interview bàbá. Ìgbà tá a ti padà sílé àti sọ pé bàbá nídìí lọ́ọ̀yà o. Ìpè lọ́ọ̀yà bàbá yẹn ó kàn ṣe favour fún bàbá ni. Ìpè BJ bàbá nídìí. Sorry, so sorry about that. Mo gbé nǹkan lé náà ni o. Now, ìgbà tó tí wọ́n sọ pé ìgbà tó wá ṣe ń gbọ́ mi ìgbà tó wá ní second time fún ti wùn mí yẹn wọ́n ní kò tún sí lọ́ọ̀yà bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́ọ̀yà ló tún wà bẹ́ẹ̀ which is lọ́ọ̀yà bàbá àti mi náà sọ pé àti mi náà wà intelligent ó ní bóun ṣe wo lọ́ọ̀yà bàbá is a very good lawyer but ó need support because àwọn question kan wà tó yẹ pé lọ́ọ̀yà bàbá ò béèrè àwọn judges yẹn ló ń béèrè ṣe ń gbọ́ mi so ìgbà tá tí mi sọ fún mi pé bàbá nídìí lọ́ọ̀yà ibẹ̀ lórí mi ti kọ́kọ́ spark mo ní bàbá nídìí lọ́ọ̀yà mo náà ti ṣèbá African television ti sọ pé òun máa cover gbogbo ẹ̀ mo lókè mi ìwà ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ti pé mo ti fún ẹ̀gbọ́n bàbá ní nọ́mbà ẹ̀gbọ́n bàbá wá pè mí lálẹ́ ẹjọ́ yẹn mo náà kú ẹ̀gbọ́n kí ló ti bàbá ò nídìí lọ́ọ̀yà wọ́n ní bàbá nídìí lọ́ọ̀yà kí ló ṣẹlẹ̀ African TV wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fún bàbá ni ọkùnrin bá ní ta ló ń jẹ́ African TV mo ní màá tó sọ pé òun fẹ́ fún mi tẹ́lẹ̀ ọkùnrin yẹn kò mọ ẹ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gan mo ní ẹ tó gbé kíní pò fẹ́ fún mi 10 million tó bá ṣe díẹ̀ rẹ̀ wọ́n náà wò máa mọ yẹn kọ́sọ́ pé yẹn náà ṣe Facebook person mo náà kẹ́ ẹ má wọ̀rí ìgbà tá tí mi wá délé ṣe kó sọ pé àti lọ sọ́dọ̀ bàbá tí mo fi sọ pé ṣe wọ́n ti ṣó ìgbà tá tí lọ sọ́dọ̀ bàbá ibi tá tí wà yẹn on excuse ara wọn wọ́n ní BJ African TV tẹ́mi ń wò yìí ohun gẹ́gẹ́ kan òtẹ̀ tí Sodoma àti Gomora ẹ̀ jáde pé eléyìí ò lè ran bàbá lọ́wọ́ o eléyìí tó jẹ́ pé kókò tó gbé wá fún bàbá kókò ya arúgbó ó jẹ gbogbo kókò yẹn tán ni wọ́n nígbà tó dé lẹ́ńjọ́ yẹn ó ṣe ló sọ pé kí bàbá ra ọtí fóun bàbá tó mánéjì bàbá tó gbọ́n kú fún ìwọ tó fẹ́ ó ní kí bàbá tó ń sáyé bàbá ọtí fún owó ó ní kí bàbá lọ kọ́ ṣayé fóun bàbá ọtí fún kókò tó wá fún bàbá oní bàbá ike fún bàbá tiẹ̀ ló ń jẹjẹ wọ́n ní gbogbo kókò yẹn ó jẹ́ tó kò ṣẹ́kù fún bàbá wọ́n ní sẹ́ bá rà pọ̀ mọ́wẹ̀ kí a má ti pé mo bá tàwa sọ wọ́n ní sẹ́ bá rà pọ̀ mọ́wẹ̀ mi ìfẹ́ bú wọn ṣé ń gbọ́ mi. àǹtí ṣà sọ pé ìgbà tá a ti wá délé àǹtí wá pè mí ìgbà tá a ti wá délé àǹtí wá pè mí bá àǹtí ṣe pè mí mo tẹ̀ ti lọ síbi iṣẹ́ wọ́n ní mo ti ń lọ síbi iṣẹ́ ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ náà wọ́n sọ pé olówó ń pariwo ṣùgbọ́n kò ń ṣe bíi ti bàtà sálúbàtà African TV kò ń ṣe bíi tàpámọ́ ẹ̀bí ti ya alájọ kò jẹ́ ṣe pé kí ìwà jẹ gbogbo kókò ya arúgbó tán African TV ò jẹ́ kókò ya arúgbó ó jẹ́ kókò bàbá arúgbó ó tún ní kó ṣayé fún wọn tún rò tí fún un abẹ́ ẹ̀gbọ́n. ẹ má bínú bí ṣe ń dé mo jókòó síbí. wọ́n wá pè mí ṣẹ́rí Medina sọ pé I saw him too very dirty person. ṣẹgbọ́ àwọn nǹkan tí fẹ́ kẹ́gbọ́n gangan nìyẹn tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí lórí o. wọ́n pè mí pé ṣé gbogbo yín rántí àǹtí ní BJ o bàbá yìí ó fẹ́ fi bàbá make you name ni o ó fẹ́ fi bàbá pọ́ọ̀tì glory ẹ̀ ni o ó fẹ́ fi bàbá cash out ni o. now fún gbogbo àwa tá a gbọ́ ibẹ̀ yẹn wọ́n lẹ́ni bá máa dáṣọ ró ni tọrùn ẹ̀ la máa ń kọ́kọ́ wò ẹ fẹ́ sọ fún mi pé tí bàbá Mohbad bá wà pẹ̀lú orí tí sẹ́ǹsì wọn dẹ̀ ṣiṣẹ́ dáadáa tí ò sí gbogbo trauma tó ṣẹlẹ̀ ṣe rò pé bàbá yẹn ò lè ríran rí ẹni tó lóun fẹ́ gbà wọn because ẹni máa dáṣọ ró ni tọrùn ẹ̀ la kọ́kọ́ ń wò tírú ọkùnrin yìí bá jẹ́ ẹni tó máa gba bàbá yìí tí bàbá yìí bá jẹ́ lóòótọ́ ló jẹ́ ẹni tó fẹ́ jẹ̀jẹ̀kújẹ ló jẹ́ ẹni tó fẹ́ jẹun tí ò tọ́ ló jẹ́ oníṣẹ́ ayé àtọ̀run tó dẹ̀ fẹ́ jogún ọmọ ẹ̀ ṣàgbárù ọkùnrin yìí láyè
because gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bú bàbá Mohbad tẹ́ ní pẹ́pẹ́sẹ́ èèyàn máa ń ṣe mistake kò sẹ́ni tó gbọ́ tán àní tí wàhálà bá dé ẹni ìjà ò bá ló ń pe rẹ̀ lọ́kùnrin ẹni tíjà ò bá bá ló ń pe rẹ̀ lọ́kùnrin tó bá dé lẹ máa mọ̀ wípé kò sákíkanjú nú ọkùnrin olúwa ò ní jẹ́ káburú bẹ́ẹ̀ni kankan wa kí ni olè ṣe ń wọnú ilé ẹni tó fi gbogbo security sínú ilé ẹ̀ kí náà ṣe ń yẹ ilé ẹ̀ wò tó dẹ̀ máa kó lẹ́rù lọ kì í ṣe pọ́n gbọ́n jùlọ o wọn gbọ́n jùlọ ṣùgbọ́n jìnnìjìnnì pé tó bá dé oko máa dòbò mọ́ wọn lọ́wọ́ ni ó máa dòbò mọ́ wọn lára ni tí wọn ò ní lè ṣe nǹkan kan mọ́ ohun tó ṣe bàbá yìí ó ti lọ́ọ̀kì sẹ́ǹsẹ̀ kò lè think straight anymore tẹ bá dẹ̀ wo bàbá Mohbad àìmọye nǹkan ló ti ń damage lára ọ̀tá bàbá yìí because kò gbádùn trauma burúkú ni pẹ̀lú gbogbo ohun tójú ẹ̀ ń rí ìyàwó ọmọ ń drag ẹ̀ àwọn ẹbí ìyàwó ń drag ẹ̀ ìyàwó tiẹ̀ tó bímọ tó ń gorí ẹ̀ tó ń pèlò lólùfẹ́ láyé ìgbà yẹn gan ó ní kó fòkó nìṣó lórí ẹnìkan ṣo tó jẹ́ pé òun ló tọ́ ọmọ òun ló ṣe wàhálà lórí ọmọ ẹ wá ní kó fòkó nìṣó olúwa ò lè fún yín ṣe o African TV tó bá lò fẹ́ threaten àtẹ̀yìn tán lẹ̀ ń threaten orí yọmí ẹ̀yin ò sí ẹ̀rọ ayé wá ná nítorí ẹ máa jẹ̀bi bẹ́ẹ̀ ni. àwọn dàbí mo ti fi kí sílẹ̀ fún 1 minute ẹjọ́. kò sẹ́ni tó ń ṣerú ẹ̀ èèyàn aburú wọlé èèyàn wá ẹ̀dẹ̀ dúró nítorí pé ẹ fẹ́ kó tọ́ ọ̀rọ̀ jáde Elédùmarè mélòó ni a fẹ́ kà nínú eyín Adépèlé ọ̀rọ̀ pọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀. ṣé ń gbọ́ mi àti ṣàwọn aṣàlàyé gbogbo nǹkan tó rí ṣẹ́dẹ̀ mímí ara mi ò kí ń balẹ̀ bí ṣe bọ́ta nìyẹn ṣé gbogbo yín rántí pé mo ṣe ṣó ṣé rántí èmi gangan ni mo kọ́kọ́ kà sí ẹ̀ ṣé gbogbo yín rántí tí mo sọ pé African TV gẹ́gẹ́ ṣé gbogbo yín rántí tí mo sọ pé ṣé gbogbo yín rántí bí ṣe wá ṣe ṣó yẹn tán mo wá pe àbúrò bàbá. Can you take your face off my video, Israel? Ṣé ń gbọ́ mi? Mi fi ń jẹun but I'm hungry. Please pardon me. Tí mo ṣe show fún. I'm sorry. Ló pa mi. Ṣé gbogbo yín rántí? Yeah. Now, ìgbà tí mo ṣe show yẹn tán, bí ṣe ṣe show yẹn tán tí mo débi iṣẹ́ tí mo ṣe gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ ṣe níṣẹ́, mo wá pe àbúrò bàbá. Mo náà kú. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan náà? Mo ní ṣe ti African TV iṣẹ́ tí bá sọ̀rọ̀ rí ọ̀nà wo bá sọ̀rọ̀ rí. Mo ní sọ ẹ̀kọ́ fàbúrò yín sílẹ̀ lẹ́nu kìnìún wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo sọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún wọn. Wọ́n náà wọ́n mọ̀ kọ̀kọ̀ wọ́n náà wọ́n máa pe bàbá ń sìn sí pé kí n hold on gbogbo yẹn máa gbọ́ ọ. Wọ́n náà wọ́n máa pe bàbá ń sìn sí pé kí n hold on. Wọ́n dẹ̀ pe bàbá àṣẹ 3-way call. Ẹ máa gbọ́ ọ. Wọ́n ní bàbá ta ló ń jẹ́ African TV wọ́n ní máa tó fẹ́ tó ń ràn wọ́n lọ́wọ́ yẹn ni máa tó ń ràn yín lọ́wọ́ first hearing kò mú lọ́yà wá second hearing kò mú lọ́yà wá ó dẹ̀ fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ àwa yìí l'African TV ẹ jẹ́ kí n fún yín ṣọ́ọ̀kì kan lẹ́yìn èèyàn kan wáyé bọ̀ sí mi ìgbà tí wàhálà yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí mo sọ̀rọ̀ nípa bàbá ó ní kí n lọ hàdára mi sí gúùpù yẹn ipe kí a bá ṣe lọ́tọ̀ pé kí n lọ hàdára mi ó wá jẹ́ gúùpù African TV ipe ká lè jọ gba lọ́yà fún bàbá ṣùgbọ́n ṣe rántí ẹ̀mọ́ pé mo sọ fún yín mo hate group with passion mi hate group láyé mi báyọ̀ dá sí mo máa ń fẹ́ dá ṣe nǹkan tèmi lọ́tọ̀ ni kí kò ṣe bá tó lòun wọ́n mi because nǹkan tó bá ti ń fariwo tó ti ń fa èrò jù ó máa ń confuse èèyàn ni. tẹ máa ń dá wàhálà lẹ. ìgbà tó bá pé bàbá ẹ máa gbọ́ mi o èmi bàbá àti àbúrò bàbá wa ṣe 3-way call wọ́n wá ní àti Bukky ẹ sọ̀rọ̀ tẹ sọ mo ní bàbá. Thank you. Thanks for the love. Thank you. Thank you. No, mo ní kí lè dín náà bọ̀ bọ́ ẹ̀. Oh, guys. Thank you. Ẹ kò tó kọ́ ló máa gbà yín sílẹ̀. Wọ́n ní tẹ́ bá pe bàbá kò ní bá bàbá sọ̀rọ̀ bàbá ò ní bá yín sọ̀rọ̀. Àǹtí mi bá. Thank you. Bàbá máa ń bá àǹtí mi sọ̀rọ̀ ń tiẹ̀ o. Ọkọ lọ́wọ́ bàbá ń jọ mi. But tẹ́lẹ̀ mi bá pe bàbá ò ní pe o. Tẹ bá ní oore. Bàbá ò bá ti ráàánú gbà jù báyìí lọ.
mo ti ráwọn solicitor tó ti dìde báwọn máa ran bàbá lọ́wọ́. Ṣé gbọ́? Bàbá ní kó lọ bá African TV. Ṣé gbọ́? African TV ló ń kéta gbogbo ẹ̀. Ṣé gbọ́? Ṣòye yín. Èmi gángan yìí ṣèbó ní àpò tí mo fẹ́ ṣe nípa ti lọ́ọ̀yà nípa ti gbogbo ẹ̀. Ìgbà tí èmi ò tẹ̀ tí mọ̀ kankan. Ẹ má wọrí sẹ́, ẹ fi ọkọ̀ orí ọmí sílẹ̀, ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Olúwa bá kó síbọ̀dé Oríyọmí bàbá wa ni ó máa dáhùn Ọlọ́run máa bá wa yí ó máa bá wa tún bẹ̀ yẹn ṣe. Mo sọ kíní kan fún yín lẹ́ẹ̀kan mo ní ká sọ pé mi kò ní sùúrù má ti jáwé lọ́rọ̀ bàbá but wọ́n rí pé kò ń ṣe ojú lásán ogun kò kí ń ṣe o wọ́n ti ní kó má ra àánú gbà ogun ni o wọ́n ti ṣiṣẹ́ yẹn sí wọn lára ìgbà tá a máa ṣe 3-way call ọkùnrin wa ní bàbá ẹ gbọ́ wọ́n ní ẹ̀ńtẹ́ fi ṣe tálẹ́ nìyẹn ó wá ní ẹ̀ tó ń gbà tó represent àwọn. Wọ́n wá ní iṣẹ́ gbọ́ pọ́n ó ti ní group ó ti ń gbowó ó ti ń ṣe kìnnìkan. Bàbá ní irọ́ ni o owó ẹ̀pọ̀ òun ni o kìnnìkan. Ṣẹ́gbọ́. Bínú ṣe bí mi ẹbí ṣe dá sí nìyẹn. Mo ní bàbá ẹni yóò lè ràn yín lọ́wọ́. Ẹni yìí máa lé aláàánú ni. Because ó ti bọ́ dá sí ìpò lòún represent. Ìwọ Ọlọ́run má máa jẹ́ kéèyàn tẹ́nítì kà láyé èèyàn o. Mo ní ṣé ìrítẹ́rí ẹni yìí ṣó jẹ́ tó lè ṣe kọ́kọ́ fún yín ni ẹ máa gbọ́ o. Bàbá wa sọ statement kan fẹ́mi àtẹ̀gbọ́n wọn ẹ̀gbọ́n wọn lẹ́lẹ́rìí mi. Bàbá wa sọ statement kan ìtorí ẹ̀mí sọ pé ó ti mú sí bàbá lórí. Bàbá òde ń wo fídíò bàbá òun wò wá. Àfi tó bá sọ fún wọn àbí tó fi wọ̀n wọn. Bàbá òun wọn gbogbo pílánù tí gbogbo àwa bloggers ti ń ṣe. Dó asọpá máa gba lọ́yà bọ̀ àti ìgbà lọ́yà ṣe gbogbo wáyé kọ́ yìí sọ̀rọ̀ lọ́yà ni. So bàbá yìí bàbá rí pé òun ni aláàánú òun tó máa get justice fún òun tó dẹ̀ máa ṣe everything fún òun. Nítorí nǹkan tó ti tò sí wọn lórí ni ọ̀rọ̀ tó ti sọ sórí bàbá ni. Bàbá ní tí mi ò bá ti lè fún wọn ní evidence pé olè ní African TV. Ṣẹ́gbọ́n. Ipò ń dáwó fún ipe àwọn ò lè fi sílẹ̀ o. Ṣẹ́gbọ́n. Ẹjọ́ gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí láàárọ̀ yìí. Ibẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé nǹkan kan ṣe bàbá ipe kò ṣojú lásán. Bàbá mọ̀ mi o èmi àti wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé látọ̀dọ̀ mi mò ń sẹ́ǹdì nǹkan sí wọn ṣèbí tó bá tiẹ̀ máa sọ á ní bọ́ ṣe máa sọ àní bàbá sọ fún mi lójú ẹ̀gbọ́n wọ́n ní tèmi ò bá ti mú evidence síta ipò ń gba owó ipe àwọn ò lè fi sílẹ̀ o àwọn ò lè fi sílẹ̀ o wọ́n ṣe sọ yẹn báyìí ó bá dákẹ́ ìkọ̀kọ̀ tí mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kẹ̀mọ́ ni pé Èkìtì ni bàbá stubborn gan. Ìtọ́ yẹn mo sọ pé ìgbà tí wọ́n ti rí gbogbo àwọn traces yẹn lára bàbá kò ṣe pé tìbínú o mo wò pé no èmi náà nínú fùfù má jẹ́ kí n fìbínú ba nǹkan jẹ́ pé mi ní máa pe bàbá pé màá máa pe ẹ̀gbọ́n wọn wọ́n dẹ̀ máa ń gbọ́rọ̀ sẹ́gbọ́n wọn yẹn lẹ́nu gan I respect that uncle wọ́n máa ń gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu gan nǹkan tí mo ṣe ń pè wọ́n nìyẹn bàbá ní tèmi ò bá ti mú evidence wa o ṣé mi dẹ̀ lẹ́ evidence ni mi ì sínú group wọn mo kàn ṣàmọ́ pé jìbìtì ló lò fún bàbá yẹn ìfẹ́ àpò lọ ní kó lọ sign. Ṣẹ́gbọ́n. Ibẹ̀ lọ kú yẹn ti wá ń bi bàbá pé kí ló dé ṣe lè fi sílẹ̀. Bàbá wa sọ pé èmi àti ẹ ti sign ó lóun máa ṣe gbogbo ọ̀gá fún mi àti sign ó máa gba 75% ó máa gba 25%. Bí ṣe gbọ́rọ̀ sign yẹn báyìí mo kàn take several seats ni mo wá dákẹ́ síbẹ̀. Ọkùn yẹn ló wá ń bá wọn sọ̀rọ̀ because mo fẹ́ sọ̀rọ̀ inú ń bí mi because bí bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ gan ẹ mọ̀ bí kí ọmọ ọ̀n bínú sí wa ipa àtàkì bọ̀bọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ pé mi dẹ̀ ti ṣe show African TV ti lọ fi show yẹn wọn bàbá bí àwọn ọmọ tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún mi wọ́n ti lọ fi show yẹn so ó dàbí kan ẹni bàbá fi ń sọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ pé jẹ́ kémi náà bínú but ìmọ̀ kan tó ṣe mí ń dọ̀yìn Ṣẹ́gbọ́n. mo kàn calm down even nanti mi gan wò pé gbà tí mo sọ fún wọn later wọ́n ní BJ mo yẹ̀ ṣẹ̀mẹ́ pọ́ lọ́wọ́ yín sí máa yín ni ìgbà tí mo ṣàlàyé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé because BJ wọ́n tí mo mọ̀ wá sí ní kọ́ excuse ẹ̀ wá ti pa fóònù. Bàbá ṣáà sọ̀rọ̀ yẹn mi ní sílẹ̀ ọ̀nkú yẹn tún sọ fún wọn pé ẹ pé lọ́yà yín bí iṣẹ́ sọ̀rọ̀ mi sí kó kọ lẹ́tà fún pé kó má represent yín mọ́. Bàbá ní no mo fẹ́ evidence gbogbo wọn sẹ́ tí ìgbà tí evidence mi ní sílẹ̀ o. Mo wá ní ọ̀nkú ẹ jẹ́ kémi máa lọ ibi iṣẹ́ ni mo wà mo dẹ̀ pa fóònù yìí. Ọ̀nkú yẹn ṣàtúpè mí àtúnṣòwò níta pé mo ní bàbá ti wọ pápẹ́ meanwhile àǹtí mi sọ pé bàbá yẹn ti gbọ́ bàbá lọ́hùn. Nàìjíríà. Bí bàbá fẹ́ lọ tọ̀gbọ́n bàbá máa ní kẹ́ lọ sọ fún. Bí
fẹ́ lọ yàgbẹ́ ìtọ́ yẹn mo ṣe wá wò pé kí ló tó ṣe wá sọ pé bàbá ń gba 10,000. Hey, imagine. ìwọ tó jẹ́ kí bàbá Hey, imagine. ìwọ ni bàbá ti ń charge. ẹni tó máa sọ pé kí bàbá dá lóhùn ni bàbá máa dá lóhùn. ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ lọ. now ìgbà tí wọ́n rí pé bàbá sọ̀rọ̀ yẹn mo ṣáà bá ọ̀nkú sọ̀rọ̀ pé mo náà tún pé lọ́ọ̀yà yín kẹ̀jẹ́ kó sọ̀rọ̀ kẹ́ bá sọ̀rọ̀. so bí ṣe bá bàbá sọ̀rọ̀ tó ń jọ yẹn ṣe rántí pé 2 days after ìgbà tí mo ti rí bí bàbá ṣe ṣe mo rò pé ọlọ́run má jẹ́ kí n jẹ̀bi ṣùgbọ́n mo ní jẹ̀bi because mo wá justice fún Mohbad mo dẹ̀ wá justice fún bàbá yẹn pé kó má fìyà jẹ kó má because Yorùbá jẹ́ kó yé mi pé ẹni tó bá tọ́jú ọmọ ló máa ń jèrè ọmọ. bẹ́ẹ̀ ni o. bàbá yìí ló tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ òun dẹ̀ ló láti jèrè ẹ̀ kó tún má pa sáyé bó ṣe pa ọmọ ẹ̀ àbíkó yẹn ṣé kò tún sọ yẹn mo wá wò pé bàbá tó ti sọ̀rọ̀ báyìí mo kàn calculate ni pé kó má jẹ́ pé African TV máa lọ gbé bàbá yìí pé ó yá ẹ wá sọ̀rọ̀ kẹ sọ fáwọn èèyàn kẹ lọ dìbọ́ǹkì kẹ lọ degrade jésè pé mi ìran jésè iṣẹ́ o African TV nìkan ló ń ṣiṣẹ́ fún mi o mo lè wò pé bàbá yìí ò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ń gbọ́ mi ìgbà tó wá di 3rd or 2nd day mo kàn bọ́ta ni ṣe rántí mo wá ní di bàbá yìí sókè o ipe mo kàn má bínú ṣe rántí pé mo bẹ̀bẹ̀ ṣé gbogbo yín rántí ẹ bá mi ṣe yes ẹ bá rántí but ẹ bá rántí pé ẹ̀bẹ̀ tí mo bẹ̀ yẹ mi retract pé kò ń ṣolè ṣe rántí mi retract pé kẹ lọ máa dáwó fún ṣé gbogbo yín rántí ẹ bá mi thumbs up ṣe bá rántí ẹ lọ tún fídíò yẹn wò mi yọ pé kò ń ṣolè kúrò bẹ́ẹ̀ mo kàn ní ọkùnrin mi ẹ má bínú o ẹ má bínú èbú tí mo bu yín ẹ ṣe tẹ ẹ support bàbá Mohbad ṣe rántí mi sọ pé ẹ lọ bàbá mi dáwó fún o because èmi mọ̀ ìpó lè ní nínú mi but bàbá tó lè sọ pé òun ò lè filẹ̀ nǹkan mo ṣe sọ pé bẹ́ẹ̀ tètè wá ṣe àtúnṣe wọ́n dẹ̀ bàbá wọn ṣe lọ pé àwa máa fún wọn support behind the camera to the extent pé ó ní èèyàn gan very powerful person kan ní Nàìjíríà tí mo ti ní ká mo pé àǹtí mi mo sọ fún bàbá náà ọ̀nkú tó wà ní Amẹ́ríkà yẹn gan mo sọ létí wọn àtẹ́tí bàbá mo ní kọ́ pé. ẹ wo nǹkan tó ń fàyè bàbá ní bàbá ṣe abirú ogun wo leléyìí. ìpè kan lọ rí ẹni yẹn. ìpè táwọn ẹni yìí tó bá tọ́jú àwọn bọ́tì nǹkan bàbá máa gba justice. bàbá láwọn ti gbọ́ ìgbà tí àti mi máa pe bàbá pé kọ́ wá plan ìjọ tó máa lọ bàbá sọ pé òun ò lọ. ṣẹgbọ́ òun ò lọ pé kọ́ lọ sọ fún African TV. ṣẹgbọ́. ibẹ̀ mo wò pé bàbá ti wọ 1 chance ṣọ́ lògùn fún bàbá yìí. èmi tó jẹ́ pé mi ìgbà 75% lọ́wọ́ yín mi ìgbowó lọ́wọ́ yín genuinely nínú ọkàn mi ni mo ti ń ṣe nǹkan tí mò ń ṣe. allowance 100,000 tí mò ń fún yín lóṣooṣù ọkàn mi ni mi ìbá yín sáì pé mo fẹ́ gbà nǹkankan ẹni tó wá bá yín sáì gan kò ṣe nǹkankan kọ́ mọ́nu omi tó kéré jù tó bá ń lọ sọ́dọ̀ bàbá kò ní mú lọ. ẹ imagine. tó dẹ̀ rí ẹni tó ń sunkún lọ́wọ́. ẹ imagine kí ló wá fi ń rẹ̀ lẹ́kún kí ló fi ń rẹ̀ bàbá yẹn lẹ́kún. bàbá mo rí sípàsì ọmọ bàbá fún yín ẹbí àǹtí mi kò ṣe pé mò ń ṣe tẹnu mo yìí sọ fún àǹtí pé tó bá di December o pé tí márùn tó ń bọ̀ kọ́ gba sáìsì bàbá kọ́ gba sáìsì bàtà wọn pé màá sẹ́ǹdì kan sí wọn kọ́ tiẹ̀ look well ṣé mo mọ̀ wọ́n rí ni èèyàn kan lọ́lọ́run máa wọ́n síyàn èmi gangan ni bàbá lágídí gan ìwọlé African TV ló ń pè wọ́n back to back ó ń pè wọ́n pé kọ́ má ṣe interview ni àbíkọ yẹn yín mo ní now wọ́n ti pa lọ́wọ́ bàbá yìí àwọn tó bá wo bàbá yìí wọ́n máa kẹ́ àwọn ìgbà àwọn tó fẹ́ yà òkú wọn wọ́n tún kẹ́yìn sí wọn mo ní àwọn bàbá to debunk some things ìpè mo fẹ́ pè wọ́n ọ̀nkú bá pè bàbá àbá ṣe 3-way call nígbà tí bàbá ti sọ̀rọ̀ bàbá lóun ti gbọ́. Naija ṣe wọ́n ti tí mò ń pè bàbá tó ríngì bàbá ò bá tún gbé bí ṣe ní kẹ́ hold on fún mi nìyẹn bó bá pe ẹ̀gbọ́n wọn ìpè ẹ pé bàbá mo ti ń pè wọn táwọn bá dẹ̀ fẹ́ gbé kọ́mọ̀ wọ́rì máa ṣe chat mi mo ní content máa ṣe nǹkan tó wù mí á lọ ṣóyẹ yín wọ́n bá pe bàbá wọn ti ń pè yín bàbá ṣàgbé ṣé gbogbo yín rántí Yèyé Judy king of remembering online Yèyé Judy confam ṣé gbogbo yín rántí ìgbà tí mo pe bàbá ṣé wọ́n ti pé kọ̀ọ̀kan wọlé ìgbà tí bàbá ń sọ̀rọ̀ lọ ṣe gbọ́n. kọ̀ọ̀kan ti wọlé ẹjẹ́ sáré gbé ṣé gbogbo yín rántí. bọ́ ẹ ṣe lọ́dọ̀ Oríyọmí náà nìyẹn. tí mo fi sọ fún bàbá pé ẹ fi kọ́ yẹn sílẹ̀
di bọ́ǹkì kan àwọn èèyàn ń pa ọmọ yín ẹ̀ ń gbé kọ́ ṣé gbogbo yín wọ́n títí mo ní wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ sáré gbé kọ́ yìí wọlé African TV ló ń pè wọ́n back to back ó ń pè wọ́n pé kọ́ má ṣe interview mi ìpè kan drop kọ́ má bà mí ṣe interview yẹn ṣóyè yín ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ lọ interview tí bàbá ṣe yẹn ló fi wá kọ mẹ́sẹ̀gì sí bàbá ìpè bàbá breach contract. ṣe ti gbọ́ ibi tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ti fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí gangan nìyẹn. òun nìkan ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ ṣó ti yẹn but because of bàbá òde fẹ́ ṣe interview yẹn lóòótọ́ but ìtorí gbogbo àpá èmi àti ẹ̀gbọ́n wọn a ṣe píwé kọ̀ ni bàbá ṣe interview yẹn mo ti sọ pé kí àǹtí mi pè wọ́n ó sá ṣe gbogbo yín rántí ẹ̀yin king of ẹ̀yin assistant king ní gbogbo yín yẹ̀yẹ́ jù ni mo fi ṣe president àwọn tó rántí ẹ jẹ́ kí n kà fún yín so pàtí bàbá yẹn ṣe chat yẹn tán ẹ máa gbọ́ nǹkan tí bọ̀bọ̀ tí máa yìí kọ sí bàbá ó send message sí bàbá dear Mr. Joseph Aloba I write to inform you of the breach of contract àwọn èèyàn burú o breach of contract bàbá tó ń yọ ẹjọ́ náà ẹ jẹ́ ká wò báyìí eventually ẹ bá mi bí African TV ní question tó wá jẹ́ pé eventually wọ́n wá ṣe kéèsì adájọ́ wá dájọ́ pé o kọ́ máa sọ pé kí nǹkan kan máa lọ sọ́dọ̀ bàbá ẹjọ́ ibo ni bàbá ti fẹ́ yẹ kí ibo African TV ti fẹ́ yẹ kí bàbá rí owó fi sanwó. a lọ jí gbogbo a lọ gbógun sí wọn a lọ gbowó yẹn lọ́wọ́ wọn ni. ẹ jẹ́ kí n kà fún yín mi ní stop kó lè yín. nǹkan yẹn ni àmì fẹ́ ló ń bì. I like to inform you of the breach of contract entered on the 20th of October 2023. Please be advised that you have considered. ẹ má bínú October 20th 23 ìjọ́ wo ni Mohbad kú ìjọ́ wo ni ọkùnrin ti tọ́ bàbá yẹn bọ̀ wí ìṣe ọ̀rọ̀ tèmi òun ni pé nígbà púpọ̀ àwa èèyàn máa ń ṣèkà ara wa and we think we're doing it for someone else. African television gbogbo nǹkan tó sọ yìí ó ṣe ní láàánú. And you know the reason why I believe everything Bukky Jesse said in this video. Ẹ̀kan ṣo péré ló jáde ló sọ wípé ló announce pé ọni tó bímọ fún Mohbad kan gbé wá tó bá ti jọmọ Mohbad ní tẹ́ bá ṣe DNA fún ó máa gbowó then Liam ó máa fún yẹ ní 10 million tó bá lè ṣe DNA ó máa ṣe sí gbogbo wa dùnnú láti ìgbà náà gbogbo ìgbà ni mo máa ń wá ẹ mi ìrẹ́ni tó jọ ẹ I've never for one day see any of your video other than that one. Maybe I don't know. Now, another thing that comes to my brain ni wípé where is this man that said that he is going to be in support of this man? Kí ló jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀? Nígbà tí wọ́n lọ sí court tí court ẹlẹ́kejì tí ìyá stepmother àbí girlfriend bàbá then one other guy then bàbá yẹn I expect you to be there but mi rẹ́ni tó jọ ẹ́ mo wá wò pé why tó ṣe jẹ́ bàbá yìí nìkan lórin and why tí ọkùnrin yóò kí ń bọ́ta kó defend bàbá yìí wọ́n ṣe ń bully ẹ̀ not even knowing pé ó ní nǹkan kan to contribute sínú life bàbá yìí but instead you blocking all the ways tó yẹ kí bàbá yẹn ti ráàánú gbà African TV you know bó ní kálukú ṣe máa gbé bó ṣe máa sọ ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn gan but ìwà ìkà ló wù ó ti mọ nǹkan tó ṣe ìkà náà ń perú ẹ̀ ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ nísinmi láyé kò gbọ́dọ̀ ṣèkà irú yín lẹ máa ń ṣèkà bẹ́nu òun torí ohun tó máa jẹ lénìí ó dẹ̀ fi ń ba ọ̀la ẹ jẹ́ 25% out of 100% kí ni contribution ẹ nínú property Mohbad nínú gbogbo nǹkan tí Mohbad tó fi sílẹ̀ kí ni nǹkan tó jẹ́ tiẹ̀
tí 75% ṣe máa lọ sọ́dọ̀ ẹ. First of all, think about it. But for anybody that is heartless, that is wicked, they will do the same thing you do to this man. Gbogbo ẹni tí ò bá ti ní ẹ̀mí Ọlọ́run, tí ò dẹ̀ ní ìpayà Ọlọ́run, bí irú àwọn tó pa Mohbad, ìwọ gangan tó bá rí kú àti fi pa bàbá ẹ̀, African TV, you can do it. Because ó dàbí kéèyàn rí ọmọ odi tá a mọ̀ pé kò lè gbọ́, kò dẹ̀ lè sọ. Tó bá tún wá pa bàbá rẹ̀ kó má tún lójú, kó wá fẹ́ sọdá títì kálá fẹ́ràn lọ́wọ́. Ìsọdá títì ẹ̀ka wá rí mọ́tò tó ń bọ̀ ká wá jù sáàrin méjì ọ̀nà. Kò mọ ibi tó fẹ́ yà sí, kò dẹ̀ létí tó fẹ́ fi gbọ́. Bẹ́ẹ̀ lójú ò sí fún African TV. Ohun tó ṣe fún rẹ lórí ọ̀rọ̀ yìí bad. Ó bad gan. But before I come to my own opinion, ẹ ṣì máa gbọ́ bí tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́. Consistently preach. African TV mo fẹ́ bú ẹ. You have consistently breached section 9 of the said contract. Kí ló ń yẹ section 9? Ṣé àbá Mohbad mọ́ tó ń yẹ section 9? Mi ìdẹ̀ fẹ́ bú èkú lọ́sàn-án. African TV. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n ni section ó ní bàbá ti breach. Ṣé òyìnbó ìbọn yé bàbá ṣá? Ó ní bàbá ti breach section 9 contract àwọn. Ẹ máa gbọ́. You have consistently breached section 9 of the said contract between yourself and African TV. Meanwhile, everybody will pay. Ìgbà tí máa yìí tí mo ṣe show fún tọ́njọ́ yẹn. After that show, wọ́n tún pè mí. But èmi ti rí èèyàn tó jẹ́, I just decided to avoid him. Because èmi jẹ́ nìkan mo ní respect gan. Bí akáni mo ti gbé fóònù ẹni, ó lè mú sẹ́mi náà lórí. Kì í má wo side ẹ̀ mọ́, kì í má sọ pé ó lè ní mọ́. But mo ti rí gbogbo àríṣà ẹ̀ so lẹ́yìn tí mo bẹ̀ yẹn, ó pè mí lẹ́ẹ̀fẹ́ àgbà yẹn. But mo kàn ignore call yẹn because I don't want to have anything to do with people like that. You want to take advantage of bàbá ní bàbá. Ṣé ń gbọ́? Now, ẹ máa gbọ́ o. Ó dàbí yẹn kúndé máa wá sọ section 9 yìí fún wa nù section law. Please be advised that you have consistently breached section 9 of the said contract between yourself and African Television. I hereby advise you to desist from further action that will constitute breach of this agreement between us. Can you imagine? In the full conversation today, you have indicated that you want to be informed of all the penalties of cancellation of agreements. I advise you to please seek legal advice before committing further breach. Lawyer will baba mo. Don't you seek legal advice? Baba say pé come lórí indu. Oni ko lọ seek legal advice. Kábíyèsí Elédùmarè. Please note that African Television has no intention of breaching the said contract. And we pray that you will also cease from further action that will constitute a breach of the said contract. Signed, Larry Olè. Ṣé gbogbo yín gbọ́ mi? Kíni ló send sí bàbá? Aunty Olúyẹmí, God bless you. Aunty mi, ẹ ṣé, thank you for the star. Nǹkan tó send sí bàbá ni, ṣé mo dẹ̀ sọ fún yín pé Èkìtì ni bàbá? Bí ní ṣe bí bàbá nìyẹn. Ṣé ti gbọ́ dì? Infantry wo ni bọ̀bọ́ yìí ní láti threaten òun? O fóun lówó. Ṣé gbọ́? O jẹ́ inú owó ẹ̀, òun ò tí ì fún ẹ lówó. Contract tóun sign, ẹ̀ tó sign contract lè sọ fún ẹ pé kò gba contract. Ó ní ẹjọ́ bí bàbá ṣe pé lọ́yà wọn nìyẹn pé bá mi counter sue, bá mi sọ fún pé mo ṣe mọ́. Ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ ka agreement fún yín, kí tún wá ka termination tí bàbá send sí fún yín. Ẹ jẹ́ ká agreement tọ́jọ́ ṣe. Agreement yo. Oh God. Àná bàbá Mohbad ṣe mí. Ó send ẹ̀ náà. Nítorí pé ìyàwó ẹ̀ kọ̀yìn sí. Ìyá ọmọ ẹ̀ ó kọ̀yìn sí. Okay. Ó wà níbàyí. Ẹ̀yin Facebook, ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí sáré mú gbogbo agreement yẹn kí n send ẹ̀ sọ́dọ̀ mi. Mo dẹ̀ kí send ẹ̀ ni o. Ó fìyà jẹ. Ẹjọ́ má bínú. Wọ́n dẹ̀ ìfẹ́ fìyà jẹ bàbá Mohbad jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n Olúwa ló ní
Ó lè ní. Yes, African TV ó lè gidi ni. Ó lè ní. African German man sọ̀rọ̀ yín wọn àtìyàwó ẹ̀ jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni pé no. There's nothing like this contract. Not now. No, not never. It can never take place. Kí ló dé tí àwa èèyàn máa ń wá ìṣubú ara wa? Why? African TV, you are a father also. Agreement yẹn ni. Lady, but ma kà fún. The parties agreed that any development cost, implementation, or operational cost incurred in the pursuit of securing funding for any project under this memorandum of understanding shall be assumed by the party who incurs transparently documented no question. Even though eléyìí gan tó ń ka yìí. Irú ṣe rí àwọn èèyàn máa ti ń wòyàn látòkèrè. Ọkùnrin yìí ti wo bàbá Mohbad. Ó ti study bàbá Mohbad. Ó ti rí pé bàbá Mohbad kì í ṣe ẹni tó wà lẹ́lẹ̀ bíi tàwọn. Ó dẹ̀ wò pé jẹ́ kí n débẹ̀ kí n sáré grab ẹ̀. But báwo ló ṣe lérò wípé people will not stand for this man? Kò possible. Ẹni tó máa kù mọ́yàn láàyè mọ̀. Agreement only memorandum of understanding between African Television having its business address at African Television headquarters Professor address of Westminster, London, and Mr. Joseph Aloba, others address Mr. Aloba now. Whereas Mr. Joseph Aloba is the father of the late singer Mohbad, the son of Mohbad Aloba, is deceased under suspicious circumstances. Mr. Aloba desires a corporate social responsibility support from individual and organization. African Television, hereby referred to as AFTV, is established in the Netherlands in 2003. African Television and Mr. Joseph Aloba recognize each other as official partner in a corporate social responsibility engagement. Agreement 1 year. African Television and Mr. Aloba are willing to cooperate. Both parties have reached the following understanding. Agreement is just signing. But go understand it. Very short memorandum. Surprisingly, African German First Lady. Bukky má bínú ìyá mi. Ó máa sọ̀rọ̀ títí láíláí. Yeah. African German lady, First Lady, and her husband have now gone completely. That's what I said. I saw the video. Immediately, this man came out and announced that him and Baba Mohbad were they signed something. He's gonna do something. This is the way I'm gonna support Baba Mohbad, and DNA is gonna take place. And the other lady that has baby for Mohbad, they should bring the baby. These people, these two couple, they came out and they screamed loud that no, this shouldn't happen. That Baba Mohbad cannot sign anything. Nothing. That this is fraud. Yes, they said it. I watched and I even saved that video. But since then, I've been watching, going around, but I've never seen this man for a day to come out again after that day. They really, they against it completely. Baba Mohbad, so in fact, they are calling him out now
to bury his son. So disappointed. I know. You see, Sherry, téèyàn bá ń ṣe nǹkan nílé ayé, and that is what I said earlier. When things happen, you just have to know a way to control your body so that you can come back to senses and you don't lose your stability. I didn't been pay Baba Mohbad didn't konyeshe ba won lojiji. And there are some things I'm going to say this. I don't know if anybody will agree or disagree with me. Definitely, you are my lover and I'm your lover. I love you. I love all of you that join my show all the time. Even people that are watching me after this, I love all of you. And I will never deceive anybody. Baba Mohbad is still making some mistakes that shouldn't happen. That is too early. Coming out and sing, sending out music or singing, or it's too early. Though you are a man, and we all mourn differently, but not in that way. Let me show you something here. If God would let that come out, tí Ọlọ́run bá fẹ́ ká rí kíní yẹn, this love auntie ẹ̀, is either she or he, Ọlọ́run á dá lẹ́jọ́ ẹjọ́ tó ń ṣe, because that gist lover that all of you were saying is a big destroyer. He never likes Baba Mohbad and he's not supporting Baba Mohbad. We all know that. But everything that can turn Baba Mohbad down, that is what gist lover will bring. And gist lover, ó máa ṣẹ́ èpè from now till then. Àwọn èpè tó rò pé mọ̀ ṣẹ́ yẹn. Ǹjọ́ tó bá máa ṣàrágbárí àwọn tó mọ èpè iṣẹ́ gangan, wọ́n á fẹ́ kó gbójú ẹ̀ síta. You know, people are making jest of you pé àwọn tó, even though Lisa Anjorin sọ pé kinní kan ṣe kinní kan, ṣùgbọ́n jọ̀kan omi á tán lẹ́yìn ẹja ẹ̀. Yeah. Omi á tán lẹ́yìn ẹja ẹ̀, because what you are doing to Mohbad case is not helping the issue. To me, I believe for the father, you are a mother or you are a father, you're supposed to stay neutral. Not that you will be on one side, right? People were calling Wunmi out just because the way she did everything, the way she come out and present all this to all of us. That is why people are calling her out. And upon that, she has never done anything in the right way. You people are just misleading her. You're directing her in a wrong way. Just put Mohbad, consider Mohbad to be your own son, to be any one of your son. Olúwa ò ní jẹ́ kíkú pa àwọn ọmọ yín o. Ikú ò ní pa ẹnìkankan nínú àwọn ọmọ wa. But I'm just saying, pé kí Mohbad jẹ́ kan nínú àwọn ọmọ wa. Let me use it that way. Kó jẹ́ kan nínú àwọn ọmọ wa. Kí Wunmi wá jẹ́ ìyàwó ẹnìkan nínú wọn. How would you feel? Because the sentiment is, oh, she's 24 years old. She just gave birth to a baby. Really? Ẹ fi elérìgì, ẹ fi pa ilé yín. Elérìgì, ẹ fi pa ilé yín. Inú yín dẹ̀ ń dùn. And just lover, you are happy about this. There's one video that I will show to you people. Ma fẹ́ kẹ́rí video yìí. Ibi báyìí ẹ tiẹ̀ lè má rí ibi tóun àti bàbá Mohbad tó ti jọ ya fọ́tò. Gist lover ló post ẹ̀. Ẹ rí Wunmi àti bàbá Mohbad nìyẹn. Ẹ wá sọ fún mi pé Wunmi, nígbà tí Gist lover bẹ́ẹ̀ polówó eléyìí, ṣé ká sọ pé bàbá Mohbad ò nífẹ̀ẹ́? If bàbá Mohbad doesn't love you, you think he's going to accept you as his own daughter? Because this looks like father and a daughter.
Wumi, isololokun ofin dúpẹ́. This is only the way you know to pay Baba Mohbad back. It's wrong. I believe you have a father. And, well, they say you are from Ekpe. It's so sad. Coming from Ekpe, wow. Wumi, ó sad gan. Ó sad. Mi ò ní parọ́. Mo yìí ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀, but I quickly want to show you this. Yes. Mo fẹ́ sáré fi nǹkan yìí. Okay. Now, tí mi ò fi hopefully máa copy kíní máa gbé jáde. Àwọn bí sí bàbá Mohbad ti ń ṣe àwọn mistake. We people should call him to order too. We have to be honest to ourselves. Because every single thing tí bàbá Mohbad bá ṣe is what these people were trying to stick to in order for them to use it against him. He needs to be very, very careful. And for whoever is going to be around this man should be the person that is competent, that can stand still and fight for somebody, that can be in support of this man. Tony Jacko derail because ọ̀tá pọ̀ ju enemy lọ. Ẹ wo shit. Ma hate Brighton yìí níjọ́ mi. Oh my God. Baba Mohbad ṣe looks like bí kéèyàn ṣe poster record, but I will try. Don't worry. You people cannot see this. Let me save it. Wọ́n ní àtùpà ìtùnú comfort. Looks like record label. Even though we know it might not, but you know Gistlover. Gistlover will pronounce it so that people will see it, and it's all about dragging. Just to drag this man. Okay? Aloba Joseph Oluwawemimo. Now it says, lot of people has been sending me this graphic. No. Mbo latun jasi. Yes. Owani. Mbo latun jasi. I beg. Is this a record label or live band? I've been a show. I am honestly exhausted. Wo, I come in peace. Gistlover. Ẹni tó bá ṣe rere. Ẹni tó bá rí ló máa sorry. I'll bring this thing out. Lágbára Ọlọ́run. But we also have to talk to Baba Mohbad to know pé ó lójú nǹkan tó gbọ́dọ̀ máa ṣe lásìkò yìí. Wọ́n yìí máa padà sórí nǹkan tán sáyẹn o. Because tó bá jẹ́ pé wọ́n ní lawyer tó wà competent, lawyer yẹn máa sọ fún wọn pé ó máa kà á. You know, once you sign a paper, you cannot break the contract. Even though we know that that contract, it's not real, it's quack. Bí àṣà wọn ọlọ́pàá Nigeria. Kò sí nǹkan ní contract yẹn. Rip off ni. That contract that Baba Mohbad signed with that man is rip off. There's nothing there than to ruin this man's life and cause him more damage. So by this, it can never work. And it's not going to work. African TV. You just have to go and swallow all the hands that you used to sign all that bullshit paper. Agreement is going on. Baba fún nìyẹn o. Ife baba gba agreement jẹ. So ìgbà tó send message sí baba pé baba tí breach agreement yẹn dẹ̀ ni pé kí baba má grant interview pẹ̀lú anybody. Can you imagine? That is ìyẹn ló ń dùn jù.
tó ti yín meanwhile gbogbo nǹkan tó mú sí bàbá lórí ó fẹ́ lọ kọ́ memorial in the name of Aloba ó máa wá jẹ́ ilẹ̀ ó ṣàfẹ́ lọ kọ́ nǹkan kan fún Aloba ó fẹ́ lọ ṣe gbogbo nǹkan ṣé mo ó ṣàti mú sí bàbá lórí gan ẹ jẹ́ kí n kú ọbẹ̀ mi fẹ́ pẹ́ now ẹ jẹ́ kí n wá ka èyí tó fi jáwèé fún mo ń bọ̀ èyí tí bàbá fi kọwọ́ bọ̀wé fún mi tí kà tán ó yìí wà ní Mr. Joseph Aloba hereby òun ló kọ bàbá kan sign ẹni o Mr. Joseph Aloba Mohbad's father hereby grants permission to African television to engage on behalf of Mr. Aloba to create an NGO kí ló fẹ́ create NGO fún why do you want to create NGO any NGO tó o bá ti lówó tó máa fi ṣe lápá ara wọn o lè níwọ̀n àwọn ló fẹ́ kówó jẹ tẹ́ bá ti rí NGO tí ò fowó ara ẹ̀ ṣe why are you creating NGO on behalf of Mohbad ṣé ẹ kó NGO ló bá wá sìn ẹ máa gbọ́. mo fẹ́ kí Bukky ka nǹkan yẹn tán kí wọ́n á play ohun ọkùnrin olè yìí fún yín. To ensure that a proper independent DNA is conducted àdẹ́sọ̀rọ̀ DNA wèrè òmòwò DNA sílẹ̀ o ṣé wọ́n ti bá wà ẹ̀ lọ́sọ̀pá máa sanwó DNA ṣé gbé bàbá yìí ó kọ̀ shit ṣé gbé nu agreement wọn ó sọ pé òun lòún máa ṣe DNA but bàbá sọ pé DNA yá wèrè step back gbogbo àwa yìí lọ́sọ̀pá fẹ́ sanwó DNA ṣé wọ́n ti Busola thank you for the 2,000 star oh my shey God bless you and I go to ensure that a proper independent DNA is conducted to monitor and I go and you know like to monitor coordinate the musical royalties in your official number 3 African TV olè mo sọ pé bàbá ò mọ nǹkan tó sáyé tó bá dẹ̀ mọ̀ ó convince ẹni ọmọ bàbá kú ẹwọ bá tó kọ lẹ́tà yìí 20th of October ìgbà wo lọ́mọ bàbá kú kò yé mi mo sọ pé bàbá wá crying shoulder ìgbà wo lọ́mọ bàbá kú tó ti nọ́mbà royalty ní number 3 ṣé kó lè ní bọ̀bọ̀ yìí royalty ló fi ṣe number 3 African jọ ìṣọ́kẹ́t ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ ẹ lọ wo báyìí o ó máa swing sọ́dọ̀ àwọn ọmọ mi báyìí o á lọ gbàgbọ́dẹ fún wọn fáfáfá foul. To monitor, coordinate the musical royalties of the deceased in partnership of David Fadile to follow up on the contract between Mohbad and Madian Records. Pa ẹbí ìgbà kan pa chicken ni. Ó fẹ́ follow up gbogbo nǹkan tó kù lọ́wọ́ Naira Marley record. Ṣé ipò lè dìbò? Oh, Uncle Dayo, thank you so much. God bless you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún mi stars, God bless you. Ẹ̀yin tẹ́ fún mi náà. Ọlọ́run bá mi pèsè fún yín lórúkọ Jésù. I appreciate you all. Ẹ máa gbọ́, ó ní to follow up on the contract between Mohbad and Madian Records Limited. Ó ní if needed to arrange independent autopsy of the deceased. Ṣé ẹ gbọ́? If needed. So, gbogbo nǹkan tó sọ yìí o, kò ṣe nǹkan kan láti dá yìí o, ó kàn dákẹ́ ni o. Kò ṣe nǹkan kan kákákákáká. Gbogbo nǹkan tó kọ yìí kò ṣe ó kàn dákẹ́ ni. Ẹ máa gbọ́ lọ. To follow, only if needed, to arrange independent autopsy for the disease, to arrange, coordinate, and responsible for the final burial of the disease. Shagba. Allah take control. To manage exclusively, to manage exclusively all public relations and media matters relating to Mr. Aloba. Sherry, ibi tó sọ pé kí bàbá má bàyàn sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ibi tó ti ní bàbá breach contract nìyẹn. Olè. Abẹ́gbọ̀. Ó ní àwọn ọmọ máa manage gbogbo social, gbogbo anything. Bàbá, ṣé ń gbọ́? Ó ní to arrange, coordinate and responsible for the final burial of the deceased. To manage exclusively all public relations and public matters relating to Mr. Joseph Aloba. To manage Mr. Joseph Aloba music career. Ó dàbí àwọn ìgbé bàbá mọ́ra. Ẹni tí ò tí yò tó fẹ́ ṣe gbogbo ilé. Àjẹ́ dúró àti bọ́ sóṣù kẹta. Èyí lọ́ọ̀yà gan ò gbà fún bàbá. Wọ́n ní bí Sunday ṣe máa rí Saturday láti máa mọ̀. Ṣé ń gbọ́?
Um, yes. Buki, má bínú jọ̀ọ́ ìyá mi. Yes, these two old cargoes, Iyabo and Tunto, will not get out of this if not now. Karma is coming for them. But it's so sad. It's sad. If people are taking advantage of these people for their own benefits, to me, it's sad. Because èmi ò rò pé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, mi ò rò pé ó yẹ kéèyàn kankan wà kó máa ṣerú nǹkan tó ń ṣe. Nínú ibì kan tí mo fẹ́ play fún yín tẹ́lẹ̀, ẹnìkan sọ níbẹ̀ yẹn wípé bàbá Mohbad, the plan tí àwọn èèyàn yìí ní fún bàbá Mohbad ni pé kán jí bàbá yìí gbé kán lọ wá bí di òkúta mọ́láyà. And thank God wípé ọ̀rọ̀ yìí ti bọ́ sí gbangba. Tí ọ̀rọ̀ yìí ò bá bọ́ sí gbangba, even though pọ̀rọ̀ yìí wà ń gbangba gan, ọ̀rọ̀ yìí bàbá Mohbad ó wà lọ́wọ́ ewu. And this is the reason why tí gbogbo ayé tá a gbọ́dọ̀ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún bàbá Mohbad láti help ẹ̀, láti kún fún àdúà àti ìbẹ̀ lọ́hùn. Mi ò ní parọ́ fún yín. Okay, ẹ jẹ́ kí n play video yìí fún yín, ẹ má bínú. Or they give us something that the population does not believe, because the population, the world has an opinion of what happened right now. And anything outside of that, the people will not accept it. So how are the people going to now have a voice to be heard, to continue the fight, to make sure that further investigations are done? Investigations like independent autopsy, how is the public going to, can you, Paparano, or me, as an individual, walk up to the state prosecution office and command them that because my name is Larry, or because my name is Paparano, I want you to do an independent autopsy? The answer is no. But with a foundation, with a senior advocate retained by the foundation, with enough evidence gathered by every member of the foundation, because we have a portal where we are gathering evidence. Members are sending us different stories, different information that we are receiving and we are analyzing. And we now, and we have our lawyer who's listening and reviewing all these things and making a case for justice. And eventually, the lawyer is knowledgeable enough to now say to the state prosecution, well, you did not, let me just give you one straight thing that we have done as a foundation. If you listen to the last court hearing, we instructed the lawyer to ask the court that we go and look at the physical body of Mohbad in the mortuary. What the lawyer did was ask the judge, and the judge denied it. Of the condition of Mohbad before they started the autopsy. Without the foundation, you wouldn't have gotten that question in that court. African TV, and the judge said, yes, that's what I'm telling you, that it is part of the foundational. Which foundation? To continue the fight for justice. We are active on the fight for justice right now. And we will be if the result does not reveal. Like, look at Tupac. It took 27 years. It's none of your business. We are not in America. We are in Nigeria. For Mohbad's person to be discovered. No, we don't want to wait. So, like I was telling you,
People who think it's too early to form the foundation don't understand what is going on. It's too early. You don't understand. It's The too fact early. we've already started working on justice for Mohbad. Like I said to you, that question was sent to the lawyer by us to ask the judge, and eventually we received an answer that says you can go and look at the body. You don't need a court order. But we heard that. Now, Wait, oh, we heard that the judge said something to that lawyer oh, that do not look like the judge accepted, according to what we heard. If you are saying this now, that means you people were misleading us and giving the public the wrong information then. if this drama did not start, I should be telling you that we have gone there and this is what we discover on the body, or this is how the condition of the body is. But because of this drama and all these melodramas, we are not able to focus. That's a lie, oh lady. And these dramas and all these lies are robbing us of potential good supporters, engineers, doctors, lawyers, medical experts that are supposed to join us and contribute. We have lawyers on the board. We have journalists on the board. We have different kind of people that we are attracting to the board that can bring logical thinking to the situation. So if you think it's too early, you're just being emotionally sentimental. Can you imagine? You don't understand the journey ahead. So that issue of whether it's too early does not come to play if you really want justice. Because foundation... You know, I have also been, I've been worried through some time. I've been wondering, does this man really have like a body, like this an organized body? It's not getting that's tougher. made up of, different professionals, okay, who are able to help on media, lawyers, okay, and on several other occasions. Because, there's one thing for sure that we know here. This is a case, okay? This is a very big case. It's here. All right, and the man, I think, this is not just about one lawyer, but there is a body that is needed here because informational control, okay? Informations need to come in, informations need to come out, okay? And this all informations has to be controlled. There have to be a body, okay, that is ready to take upon themselves responsibilities, all right? Yes. So, your foundation is in, okay, and it's ready to give us that justice. The public wants justice. Your foundation wants justice. Yeah, I think the contract is one of the things that is causing some, side talks or rebels, whoever. I don't know if anybody wants to believe this man again. To that area of the contract, yeah, because people respect the fact that you are in the justice, just like every other person, but your involvement in the justice is beyond just like every other person. Yes. Just online, talk and go. Yes. You really want to take charge. You really want to make sure that some other things, in fact, you want to leave no stone unturned. Because with the foundation, with the tsunami, okay, that the foundation has come in, is to see how everything can be well regulated, not just things done anyhow. I've always been saying something. This man, before in the past, is speaking loosely, no guide, and he's got a lawyer all those while, but he was so loose, like Nigeria, guide, informational control. There's some. I talk about the fact that the police did not give this man a police report. They need to sue those officers who were at work that time. Yeah. You need a foundation. You need a body that is set, ready to go when you see anybody coming after the man to protect the man, then to respond powerfully. It's needed. Okay? It's a case. Let me elucidate on something that some people don't realize. But the contract, I wanted to address that contract because that's where I'm going. Let's try
like this. African television put out a reward. We said we would raise, and I repeat, we would raise 10 million naira for Wumi 10 if million. Wumi does DNA. Now, Wumi Then can what get keep up you and say, who the waiting? hell are you? What keep you waiting? You've said that now. I think it's like over a month. You want to raise 10 million. Now, you people have not even get into any business yet that is funding money. Where do you think you want to get that money from before you promise, before you come out and say that? Níbo lówó yẹn ti fẹ́ jáde? Because the DNA is something that should be the first thing to do. But you haven't done that. Now all this, and you believe, for the fact that Oro Mohbad have already signed a paper with you, that's why many people are backing up. They don't want to help. They just put in their hands in their pocket. They keep it there because they were waiting for you. I don't have to do DNA because you asked me to. And you know what? Wumi will be in all legal rights. If you say to Wumi, do DNA, what's your position? Who are you? What gives you that right? So that's where contract comes in. Contract as an agent of Baba Mohbad gives us the permission to ask for DNA to be conducted because our client, Baba Mohbad, Mr. Aloba himself, Joseph Aloba, has given us instruction to help him among other areas, but in the area of making sure that the paternity of the grandchild is properly identified. We can conduct it abroad because in Nigeria, everything is subject to if I talk about if I talk something, they'll say, why are you always emphasizing that is one very important aspect of contract. For those who are saying, why do you have to sign a contract? You don't have to sign a contract. It shouldn't be a contract. Well, yes, a grieving man can also listen to music. A grieving man can also dance. There shouldn't be any contract now. African TV. Put Baba Mohbad in your own shoe. Will you be able to think straight and sign any contract? And listen, if all this effort turn out to be zero, because all the lawyers that said that they were going to coroner inquest, I know Baba Mohbad said that lawyer is the lawyer that I know. Me and my son, we've worked for that man, and the man fell in love with my son and me, and he didn't take any dime from us. And we also heard that there are some of lawyers that stand up to support Oro Mohbad, that they didn't take a dime. On other people, they were gathered together, they said they have to talk to that man. Baba Mohbad reveals, said only if they can join hand with my lawyer. That day when Baba Mohbad said that, inú fẹ́ bí mi pé lawyer tẹ́ ń lò tán ní kò competent, kò ṣiṣẹ́, ọ̀fẹ́ náà ń ṣe fún yín, kò ní dàbí àwọn tó gbowó. Nǹkan tí bàbá yẹn bá fẹ́ la máa bá fẹ́. Even if the foundation bá máa wáyé, not that quick. At least ẹ tiẹ̀ ìbá ọ̀rọ̀ yẹn débì kan náà kẹ́ tó lè fọ̀rọ̀ foundation sí. Foundation. Kí ló dé báyìí? Kò burú, ẹ má bínú. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú o. There are moments that you do things. I think the presentation
before they I'm also trying to read the comments. I think that yes, as a foundation, the foundation has got to be sustained, whether we like it or not. The foundation has got to be sustained. From waiting yes, it's not just African YouTube. it's not just it's a thing, it's an organization. Okay. So people are now having interest. But I don't know why they're asking these questions. Okay, like they're talking about some 35%, 75%, 25%. But I really don't know why. Let's clear the air. Let's clear the air on that. Yeah. So to start, like I said, first understand that me as a person, or African TV as a person, or even the foundation as an NGO, nobody has a right to ask for DNA except the court and the family members. So a contract is must be Mohbad not entered the by family member to say this medical center helped me or this organization helped me. So that's one basis for a contract. We can't challenge the paternity without a family member authorizing us. And the Baba gave us a contract to that effect. Now, in the contract, there has been no issue of 30% to collect 30% from Baba's musical rights. 30, so many percentages are flying out there. There is 33, there is 30, there is 70. 27, I mean 25 or 30. What is in the contract is all the Aloba families receive 25% for the rest of their life of anything that the foundation does that is financially profitable. Now, you as Paparano, you're sitting there, you're doing your program, but I now say, because I came on your program, people now discovered African television and they buy 20 million decoder. They buy 20 million decoders from African television because they saw it on Paparano show. I now say to Mr. Paparano, we're giving you 25% of all the decoders that we sell because your fans, your followers, they are buying our decoders. Is that a crime? To offer you 25%, you don't do any job, you're not sitting in the foundation, you're not doing any work, you did not even invest the time, you're not putting your money in. Now, let me make it in real life. What we plan, one of the projects, for example, is the museum. We plan to invest our own money from our sponsors, from members of the foundation, from lovers of the foundation. We use their money to build a... What is this foundation about? African television, you are a thief. Have you people create that foundation before the death of this boy? Or the foundation was, built after his death? Ṣé kọ́mọ yìí tó kú lẹ ti gbé foundation yìí kalẹ̀ ni? Àbígbà tó kú lẹ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé kalẹ̀. Lẹ wá wò pé kẹ́ forúkọ ẹ̀ sí. Ìkà ni yín. And African television, you and I don't care anybody tẹ́jọ wà nínú ẹ̀. Ìkà ni yín. If you call us illiterate, we agree. But Baba Mohbad shouldn't go back for this. People shouldn't allow Baba Mohbad to go back for this. This is rip-off. You were saying the man will sit down doing nothing. What else do you think he would do? Like Kobe Bryant. May he so rest in peace. Okay, let me say Michael Jackson. Both parents were still alive when he passed. So anybody would now say that because of that, even though he has done everything he needs to do,
What about Tupac? So people will say, oh, Tupac is gone, and then his mother, his parents, we go there, we want to have a foundation. Because the foundation kankan tẹ́ ṣe ó lè lẹ fẹ́ jẹ bàbá yẹn. Because you people know the amount of money tó mama wọlé fún Mohbad. Ó lè níyín. You just took advantage of that man. And Igba Rocky Pefo, now you just send that man and you cause more damage. Then you now painting that man as a useless man. Saying people will give him 10,000, 15,000 to interview him. And they will, how many people have you seen? How many bloggers ló ti lọ sọ́dọ̀ bá Mohbad tó lọ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tó interview tó fún lówó tó interview ẹ̀ tó wá bọ́ síta tó ń bú. Àwa mọ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ bàbá Mohbad láìdá lórí social media yìí. Àdèrò pọ́nrán yàn lọ síbẹ̀ kan ní kan lọ fún lówó rí. But African TV ó lè ní ìwà ó lè lówó tó tọ́. Give it an estimate. Let's say 20 million naira museum is built in the name of Mohbad. In that museum, we employ a manager. In that museum. Wait, how did this man come to this man's life? Báwo lọ ta ló introduce ọkùnrin sínú life bàbá yìí? That is the tó yẹ káwọn èyíkú dí béèrè nìyẹn pé ta ló introduce ọkùnrin sínú life bàbá Mohbad? Níbo ni bàbá Mohbad ti pàdé ọkùnrin yìí? Níbo náà ti mọ̀ rí? Because tó bá jẹ́ pé èèyàn ló introduce the man sínú life bàbá Mohbad, á jẹ́ pé set up ni. Must tell you the truth. Before anything ever, pé okay àwọn arrangement fẹ́ wáyé, not right away. Òkú Mohbad ṣì wà fresh. Then the next thing is to organize how you people are going to build a museum on his money. Ṣé bàbá Mohbad ti ní plan fún yẹn tẹ́lẹ̀ ni? Hey, Olúwa, tó bá jẹ́ wípé ìyá Mohbad ó pawọ́pọ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ kó má rò pé nǹkan kan, kó má rò pé ó parapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn tó parapọ̀ mọ́, kó fara mọ́ ọkọ ẹ̀. Ọmọ wọn tó wà láàrin wọn, èyí obìnrin kàwé, èyí ọkùnrin kàwé. Ṣé mọ̀ pé gbogbo wọn náà jọ máa jókòó, náà jọ máa fọwọ́ sí, náà jọ máa mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Ṣùgbọ́n Olúwa má dálé wa rú, má fi àwọn ọmọ wa ṣọ̀tá wa, má jẹ́ káyé kọ̀yìn àwọn ọmọ wa sí wa. Ogun tó máa bá ní jà láti ìgbà èwe, tó máa bá ní kalẹ̀, Olúwa kó má fi jèmi àti yín. Ogun tí kì í ṣíwọ́ nínú ayé ẹ̀dá ò ní jà èmi àti yín. Nínú ayé àwọn ọmọ wa, nínú ayé wa, ogun bẹ́ẹ̀ ò ní jà wá. Ṣẹ́rílẹ̀ ayé yìí, èyí tá bá lè ṣe ń bẹ̀ náà ni. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kì í rántí ikú. Ibi tí Mohbad lọ, ta ni ò ní lọ síbẹ̀ nú wa? Mohbad tó jẹ́ ọmọ wa, ọmọ wa, àbúrò wa. Elédùmarè, ṣé ká sọ pé ọmọ yìí ò ráyé wá ni? Àbí ká sọ pé ó kájú àánú ẹ̀ lára ẹ̀? Nítorí èèyàn tó wà láyé tán jẹ́ ó ráyé ṣe, tó tún kú tán, tó tún fọ̀run dà láàmú. Oorun kò rí sùn, ẹ̀gbẹ́ kò rí fi lélẹ̀, nítorí pé ó finú wénú. Gbogbo wa ò ní finú wénú ká jẹ́wọ́ láṣẹ Elédùmarè. This man called African TV. Ẹ̀yin èèyàn ẹ dìde o. Baba Mohbad shouldn't go back to this man. Whatever any plan tó lóun ní. You know, you have a business with somebody, with a poor person that has no income. The man has no income.
kò níbi tówó ti ń wọlé fún. Now kí ni àwọn nǹkan tó ti lé sílẹ̀ pé okay bàbá pending the time tí owó yẹn máa wọlé, kò lówó bọ̀ sí wọ́n ló introduce nǹkan yẹn sí pé pending the time tówó yẹn máa fi wọlé iye báyìí la máa gbélẹ̀ fún yín kẹ́ máa fi maintain life yín, but kò sí kankan tó ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀, ìkọ̀kan ò ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀. Ẹ̀yin Naija ìwà yín burú gan o, bọ̀tẹ́ bá rẹ́ni tó máa sọ ẹ máa lépa ẹ̀mí wọn káàkiri, ẹ máa ní kán fò kán ní ìṣó. Àwa yé kú ò sí o, kò dẹ̀ sẹ́ni tí kú ò ní pa. À ń gbàládùá ni pé kọ́dún jìnnà síra wọn, tó bá àwọn Elédùmarè ni ta ló mẹni tó kàn, Olúwa kó má fi kú tó yá pa wá. Ṣùgbọ́n tẹni tó dé la rí, tẹni tó ń bọ̀ a ò mọ̀. Àwọn tó tọwọ́ wọn ṣẹ̀ náà Olúwa má fi wá ṣe sábàbí aburú nú ayé ẹ̀dá. Bó ṣe Elédùmarè lò wọ́n fún sábàbí aburú nú ayé ọmọ yẹn ni. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá torí ẹ̀ fagùn ṣó máa dúró jẹ́. African television, you do too much. You do too much. Fi bàbá Mohbad ṣírò ara ẹ̀. I don't know ìgbà wo gangan ni gbogbo eléyìí fi bẹ̀rẹ̀, ìgbà wo gan ló take place. No wonder when Alhaji Oriyomi sọ̀rọ̀ wípé how could somebody sign a paper that you must not talk to anybody, immediately I know it's referring to this man, and it's referring to those people that complain about how Baba Mohbad talk about his family to Oriyomi. But ṣe fẹ́ gbọ́, òótọ́ dá o, ó dá kéèyàn ṣe òótọ́, nítorí pé kí n lè rí òótọ́ ṣe wọ́n á ń gbomi lójú mi, torí ayé níkà, ayé burú o, wọn ò fẹ́ nìkankan fọ́rọ̀ o, ayé ò fẹ́ ká rẹrù ká sọ, ṣùgbọ́n orí ló ń bá ní ṣe. Ọ̀pọ̀ ló wà lórí social media yìí, kò sówó tó nǹkan lè máa rí, wọ́n máa ń sábà kábàámọ̀ pé kí wọ́n bọ́ sórí social media fún. Zuckerberg ó dá social media sílẹ̀ fún ìgbádùn àti ìpa ìbànújẹ́ rẹ́ àti ìrònú, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ ìbànújẹ́ àti ìdààmú ní ọ̀pọ̀ àwa Yorùbá, àwa Nàìjíríà la dàkún orí social media. Tá a bá la ranra wa lọ́wọ́ náà wàhálà ni, tá a bá pera wa ká bára wa sọ̀rọ̀ wàhálà ni, tá a bá la dìde ìrànlọ́wọ́ fẹ́nìkan wàhálà ni, àgàgà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá dìde wàhálà ni. Kí ló dé tí Nàìjíríà wáyé ìdààmú àti ìnira? Ìjọ́ wo lógun ayé Nàìjíríà fẹ́ bọ́? Ìjọba ni ẹ̀yin tẹ́ ń ṣèjọba ara yín gangan, ogun tẹ́ fi ń jara yín pọ̀ ju èyí tíjọba fi ń jà yín lọ. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ṣó yẹ kọ́rọ̀ Mohbad rí báyìí? Kò yẹ kọ́rọ̀ Mohbad rí báyìí. Bọ̀tẹ̀ṣẹ̀ wo ni Mohbad ṣẹ̀? Ṣé ká sọ pé ogun yìí látara àwọn tó bí Mohbad ni, àbí ká sọ pé lára bàbá gangan, pé ìran pè ló rán ná? Ṣé ká pè bẹ́ẹ̀ ni àbákọsílẹ̀ tiẹ̀? Tó Olúwa ò ní fi kú tó yá pa wá, a ò ní fojú sunkún àwọn ọmọ wa, ọ̀rọ̀ ayọ̀ wa ò ní dojúrú, gbogbo alamara àánú gbà, a ní gbégbìn a ní gbèsìn. But for all of us, ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká pè Alhaji Oriyomi. If tí ọkùnrin yìí, because I know this man will go after that man that called Baba Mohbad, but lágbára Ọlọ́run, Olúwa á tú ẹ láṣìírí,
If you go further than this to threaten Baba Mohbad or to harm him or put him in danger or to do anything that can damage that man more, ìgbà tó bá fi yín kà, Lédùmarè á fi san fún ẹ. Leave that man alone and withdraw all the contract, the damage contract that you signed with that man. Please cut it off. Gbogbo ẹ̀yin alákọ̀wé ẹ bá sọ̀rọ̀ kó jáwọ́. Baba Mohbad ò fẹ́ contract. Now you said wọn ò lè ṣe DNA. Normal. Ẹ lè ṣe DNA without the family permission. But Baba Mohbad lòun fẹ́ DNA fọ́mọ. But just for around 1 or 2, 4 days, you've changed your tone. Pé o ti ń paint ẹ̀. Tó ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n ń bu. Ó sad. African TV, bàbá nìwọ náà. Olúwa ò ní jẹ́ kí irú eléyìí kan gbogbo wa. Ṣùgbọ́n tó bá rò ló máa sọ̀rọ̀. I thank everybody. I thank you all for joining me tonight. Lágbára Ọlọ́run, gbogbo wa ò ní bury ọmọ. May we never bury any of our children. In the name of Elédùmarè. And we all have to learn on this Mohbad case. Is a case that I know the writers will got a lot of stories to write, and the actors, actresses, they will have a lot of things to talk about. Ọmọ fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe móvì dànù. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ la dẹ̀ máa rí ìwé oríṣiríṣi kà tó bá yá. Olúwa ràn gbogbo wa ṣe. Àwòkọ́ṣe aburú kò ní jẹ́ tiwa. Ayé ò ní kọ́ àwòkọ́ṣe ìbànújẹ́ lára ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo wa la máa jèrè àwọn ọmọ wa lágbára Ọlọ́run. Ọmọ ò ní kú fún wa sí. Àwa náà ò ní kú kékeré. Ayé ò ní fọmọ dà wá láàmú. Wọn ò ní fà àwa náà da àwọn ọmọ wa láàmú. Ayé ò ní fi wá pọn àwọn ọmọ wa lẹ́kún. Wọn ò ní sọ wá di àgbàná mọ́ àwọn ọmọ wa lọ́wọ́. Wọn ò wá ní fọmọ ṣàgbàná fẹ́nì kankan wa lágbára Ọlọ́run. I thank all of you for joining me. Mo kí yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Mo dúpẹ́. Ẹ bá mi share video yìí. Ẹ bá mi love kẹ́ like. Wọ́n kàn máa sọ pé ọ̀bẹ̀rẹ̀ kinní kan. Ẹ fún mi star. Ẹ ń máa bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín o. Wò yín ní ó kù díẹ̀. Má bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè star mi padà o. Ẹ má worry o. Yeah. But for now, thank you so much. God bless all of you. Please subscribe to YSKLGist TV. And also follow me on Ìṣẹ̀dáyé Ìṣẹ̀dá Ẹni Yèyé Lúfẹ̀. Thank you and God bless you. Good night.